Hello, we are Group 6 and we are here to present agrarian reform. Objectives: discuss the historical context that lead to the implementation of agrarian reform in the Philippines. Second is to analyze the impact of agrarian reform on the lives of farmers and rural communities. Third is to identify the challenges and issues faced in the implementation of the agrarian reform. Fourth is that students should acquire a comprehensive understanding of the history, objectives, and key components of agrarian reform in the Philippines. Introduction to Agrarian Reform. Introduction. Land reform, a global pursuit for social justice and human dignity, has been a persistent issue, especially during the colonial era in the Philippines. The Spanish introduction of new landholding systems, such as Torrens system, led to disposition of ancestral domains from the native inhabitants. This historical context underscores the urgency of addressing the poor economic and social conditions of Filipino peasants. In this presentation, we delve into the significance of agrarian reform, its historical challenges, and the imperative for immediate measures by the Philippine government to uplift the lives of its rural population. Pre-Spanish period. Ang mga Pilipino ay naninirahan na sa mga nayon at barangay bago pa dumating ang mga Kastila sa Pilipinas. Ang mga pamayanan ay pinamumunuan ng mga dato o chieftains na bumubuo ng mga nobile. Mayroon din mga maharlika, ang aliping mamamahay at aliping sa gigilid. Bagamat mayroong istrukturang panlipunan, lahat ay may akses sa mga bunga ng lupa. Ang bigas ang ginagamit na medium ng palitan dahil wala pang kilalang pera noon. At isa sa mga halimbawa nito ay ang pamumuhay sa isang nayon kung saan ang mga dato ang namumuno. May mga maharlika, aliping mamamahay, at aliping sa gigilid na may kanya-kanyang tungkulin sa lipunan. Ang mga produkto ng lupa tulad ng bigas, ang pangunahing ginagamit na pamalit sa halip na pera. Spanish periods. Ang mga Kastila ay nagdala ng konsepto ng enkomendya sa Pilipinas. Ang enkomendya ay isang sistema ng pagbibigay ng lupa o tinatawag na Royal Land Grants sa mga Kastilang mananakop na tapat sa Kastilang monarka. Bilang isang patakaran, kinakailangan ng mga enkomendero na ipagtanggol ang kanyang enkomendya laban sa labas na panganib, panatilihin ang kapayapaan at kaayusan sa loob, at suportahan ang mga misyon. Kapalit nito, binigyan ang mga enkomendero ng karapatan na mangolekta ng buwis mula sa mga Indios o tinatawag na mga katutubo. Dahil dito, nagsimulang abusuhin ng mga enkomendero ang kanilang kapangyarihan sa pamamagitan ng pagpapaupa ng kanilang lupa sa ilang makapangyarihang Panginoon. At ang mga katutubo na dating malayang nagbubungkal ng lupa ay naging mga share tenant. At isa sa mga halimbawa nito ay ang pagbibigay ng isang enkomendero ng kanyang lupa sa isang mayamang Panginoon na nangyari sa pagmamay-ari ng lupain. Ang mga katutubo na dating malaya sa kanilang pagsasaka ay naging mga share tenants sa lupaing iyon. Ang uprising sa agrarian nga nahitabo tong year 1745 to 1746 was a significant event in the Philippine history nga nag-highlight the growing tension between indigenous landowners and the Catholic religious orders during the Spanish colonial era. Ang uprising, which is nahitabo sa Batangas, Laguna, Cavite ug Bulacan, kay nagsugod kay tungod kay ang mga friars kay nag-expand silang yuta ug ang ilang mga sa pag-expand nila silang yuta, ilang gisis to mga yuta sa mga local landowners o mga indigenous landowner. Sa pagkuha nila ato, wala sila nangayog consent sa mga tag-iya. Giporge lang nila ang ilang mga titulo sa yuta. Ug kay back up man pud nila ang government, walay mabuhatong mga original nga landowner atong mga yuta. Kay kung ipakita nila ilang titulo, pwede ra sila ingnan nga ila ra tong gipeke o katong ilang mga pangdala kay mga forged documents. So kay dili man sugot ang mga mga local landowner, mga indigenous landowner nga kuhaon ilang yuta, ang ilang gihimo kay
nagrayot sila, ilang giloot ang mga properties sa mga friars ug ilang gisunog ang mga churches. The violence underscored the deep-seated grievance against the friars and their land-grabbing practices. So nasukod yun sila sa mga sa mga friars kay silang ginabuhat nga pag land grabbing. The severity of the uprising prompted King Philip VI to appoint Oidor Pedro Calderon Enriquez to investigate the underlying cause of the unrest. So sa sobra jud ka grabe sa kwan ato sa riot sa uprising sa pag-aalsa, gisugo ni King Philip si Enriquez nga imbestigan ngano man to sila nag-alsa, ngano to sila nagrebelde. Sa pag-investigate ni Enriquez, nakuha niya na investigate niya kay ang mga friars di ay ang naay rules ato nganong nag-uprise ang mga local landowners kay tungod kay sige sa lands. But ultimately, the friars retained ownership of the dispute lands. Bisan pag na-investigate nila nga ang mga friars ang naisala ato nganong nag-uprise ang mga Pilipino, wala gyapon nakuha sa Pilipino ang ilahang mga yuta kay own gyapon sa mga Spanish. Ang First Philippine Republic kay gi-establish ni Aguinaldo ug iyang supporters sa Malolos, Bulacan in January 1899. The Malolos Congress, which was composed of delegates from all over the Philippines, drafted a constitution for the new republic. The constitution, which was based on the principles of liberalism and democracy, was promulgated on January 22, 1899. One of the key provisions of the Malolos Constitution was the plan to confiscate the friar lands. So kabalo man jud ta kay ang mga daghan og land ang friars kay di ba naga-expand to sila land, which is na mention sa agrarian uprising. Sa agrarian uprising, ang mga friars kay gipangkuha nila mga gisis nila ang mga land sa indigenous local owners. The friar lands were large estates that were owned by the Catholic Church. The Filipino believed that the friars' land were ill-gotten gains and that they should be returned to the people. Mao ni ang mga reason nganong daghang Pilipino ang daghan mag-confiscate sa friar lands. First, kay ang mga Pilipino nagbilib sila nga ang friar lands kay nagsimbolo to sa Spanish colonialism. Second, nagbilib ang Pilipino nga ang katong mga yuta sa friars were being used unfairly. The friars, who were mostly Spaniards, were seen as exploiting the Filipino people. Third, ang Pilipino kay nagbilib nga ang friar land could be used to improve the lives of the Filipino people. The government could use the revenue from the friar lands to fund education, healthcare, and the social programs. But the end, kay nag-failed ang ilang plan nga i-confiscate ang mga yuta sa friars. The First Philippine Republic was short-lived. The outbreak of the Philippine-American War in 1899 forced the Filipino government to abandon its plan for land reform. So in the end, wala dyan nila na-confiscate ang mga youth ang friars land kay nahitabo man ang Philippine-American War. The plan to confiscate the friars land was a significant part of the First Philippine Republic's agenda. However, the failure of the plan highlights the challenges of land reform in the Philippines. Even today, land reform remains a contentious issue in the Philippine politics. Here are some important land regulations that were implemented during the American colonial period in the Philippines, spanning from 1898 to 1935. This regulation significantly influenced the dynamic of land ownership during the historical era, or the American colonial period. Let's begin with the Philippine Bill of 1902. This piece of legislation introduced limits on the amount of land that individuals and corporations could own. So limit lang jud ato ang ma-own nga land. Private individuals
were kept at owning maximum of 16 hectares, while corporation had a ceiling of 1,024 hectares. These limitations were introduced to regulate and control land ownership during the American colonial era. So kani para ni makontrol nila o ma-regulate ang ownership during sa American colonial era. Next on the list is the Land Registration Act of 1902. This act brought in the torrent system, a comprehensive method for registering land titles. It marked a significant shift in how land ownership was documented and managed. Moving forward, we have the Public Land of 1903. This act introduced the homestead system to the Philippines, allowing individuals to acquire public lands for agriculture and settlement. So kani para ni sa mga kuan daw agriculture, so for farming gani, and then settlement, so asa ka magpuyo imong own balay jud asa ka naga-stay. Lastly, let's talk about the Tenancy Act of 1933. This act played a crucial role in defining the relationship between landowners and tenants, specifically applied to rice and sugarcane lands. It implemented a 50-50 sharing policy. So, ang tenants daw ug ang landowner kay nay 50% sa landowner, 50% pud sa tenants. So, Commonwealth period. So, during the Commonwealth period, Manuel L. Rojas advocate the social justice to block the social unrest. So, during a time, nag-promote o nag-advocate si Manuel L. Quezon nga ma-advocate niya ang social justice para ma-block ang social unrest. So, dili is na siya mga nakuan nga act na the Commonwealth Act o sa the 1935 Constitution. So dili mao ni sila ang mga significant legislation. So the 95 Constitution nag-state diya nga matag tao is naday dapat concern sa state nato. Og diri sa Commonwealth Act, sa the Commonwealth Act number 175, na-establish ni siya or enacted on November 13, 1936. So mo na siya na enact na siya. And naga-state diya sa Commonwealth Act nga makontrol ang relationship sa tenant ug sa landlord. So next, the Commonwealth Act 461 1937 naga-state po diri na din siya the Commonwealth Act 461 o 1937 rather, nag-state na rin dismissal of tenants. Pero ma-approve lang siya kung ma-approvean sa Department of Justice rather. So the National Rice and Corn Corporation, so diri na-establish ang price sa rice o sa corn para sa consumer o sa tenants. And lastly, the Commonwealth Act 441. So, mao ni siya ang act na create ang National Settlement Administration nga naghatag og kapital nga 20 million sa mga tenants. So, Japanese occupation. So, during this time, during the World War II time, in 1939, the hukbo ng bayan laban sa mga Hapon, in short, Hukbalahap, sila ang nagakontrol sa Central Luzon. So, ang Hukbalahap nagakompose og mga peasants o mga workers. So, unsa ang peasant? So, ang peasant is a poor farmer, low social status, who owns or rents small piece of land. So, isa na siya ka farmer nga low class o nagakuan siya o kanang tawagan na naga-rent siya or na siya sariling yuta nga gamay. So, small land lang. So,
Mao ni ang hukbalahap, mao ni sila ang hukbo nga laban sa mga Hapon. So sila is kuan sila kanang tawagan na kuan sila sa Japanese occupation, kanang laban sila or against sila sa Japanese. And then katong mga peasants nga naga-support sa hukbalahap or sa hukbo ng bayan laban sa mga Hapon is na sila'y na-earn or ang ilang na-earn is ang tip rentals. Pero and katong mga peasants or katong mga poor farmers nga naga-support sa mga Hapon or sa mga Japanese is ang ilahang mga mga peasants rather, mga landowners nga naga-support sa mga tawagan na sa mga Japanese o sa mga Hapon is ilang mga yuta or ilang land is naadto sa mga peasants or sa mga poor farmer. Pero wala na nagdugay tungod kay na-end naman ang World War II. So pagka-end sa World War II is dito na pud naundang tong mga tong naangkon sa peasant ang mga land sa mga landowners. So ang problema sa land tenure sa Pilipinas ito nagpadayon after sa Philippines or sa pagkalaya nato or Philippine independence nato. Nagapabilin gyapon ang problem sa tuang land tenure. To address the problem, so ang gibuhat sa Congress is gi-revise nila ang tenancy law. And next, so Manuel L. Rojas rather, 1946 to 1948. So during his time or term, there are a lot of laws nga na-enact, such as the Republic Act number 34. So naga-state diri sa law diri nga naga kuan og 70-30 nga sharing og ang sharing tenancy contract. So diri nga nagaingon diri nga naga-share sila og ang sharing sa landlord ug sa tenant is 70-30. So mo na ang sharing sa kuan. So mo na ang tenancy sharing. So ang ikaduha is ang Republic Act number 55. So nag-state diri nga safeguard of the tenant. So naga-state diri nga ginaprotektahan ang mga tenants nga dili basta-basta mapalayas. So nagakuan og safeguard ba, murag shield, murag kani nga law is shield ni siya sa mga tenants nga dili sila basta-basta mapalayas or mapahawa. So, President Epidio Quirino issued Executive Order number 355 in 1950 replacing the National Land Settlement Administration with the Land Settlement Development Corporation. So, LASEDECO took over responsibility from the Agricultural Machinery Corporation and the Rice Corn Product Administration. So, LADESCO was created to take over responsibilities of the National Land Settlement Administration, and it was involved activities related to land settlement and development. The functions of LASEDECO included facilitating the settlement of people, particularly descendants and landless farmers in specific areas. The corporation worked on providing these individuals with home lots, farmlands, aiming to address issues of landlessness and promote agricultural development. Essentially, LASEDECO played a key role in the resettlement of people in designated areas, contributing to the broader agrarian reform efforts during that time. So LASEDECO was to promote agricultural development. So kanang na siya nagahatag-hatag og siya lands para sa mga farmers na mostly sa mga farmers na walay lands. So murag mauni ang murag work sa LASEDECO na murag kanang para murag patubuon ang agricultural development sa Pilipinas ba. So number 2, President Ramon Magsaysay, 1953 to 1957, enacted several laws including Republic Act number 1160 of 1954, which abolished LADESCO and established the National Resettlement and Rehabilitation Administration. So, di ba ang LASEDECO kay murag something na kuan ka na nagatabang sa farmers, pero ang
while also ang NARA murag maura gyapon siya ang work sa Lacedeco murag gilahir ang pangalan tapos ang NARA kay murag somewhat murag upgraded version ra gud sa Lacedeco. So NARA aimed to resettle descendants and landless farmers, providing homelands and farmlands in Palawan and Mindanao. Public Act Number 1199, Agricultural Tenancy Act of 1954, governed the relationship between landowners and tenant farmers, introducing shared tenancy and leasehold system. It also created the Court of Agrarian Relations. The primary purpose of CAR or the Court of Agrarian Resolutions was to address and regulate disputes between landowners and tenant farmers arising from the implements of the Agricultural Tenancy Act of 1954. So, ang pulo sa CAR kay murag something na murag ginakuan good, murag pawala marag gina patarong ang relationship sa kanang sa tag-iya sa yuta o ang sa mga nagagamit sa yuta, like example kay di ba na may uban lugar or uban yuta na murag kanang nagoy lahin tao na naga kanang dili sila ang titulo ba pero dira sila naga-farm pero murag ingana. So murag mao ni ang purpose sa Court of Agrarian Relation is resolution of disputes. CAR had the authority to adjudicate and resolve conflicts related to agricultural tenancy. This involved disputes over terms of leasehold and shared tenancy agreements between landowners and tenant farmers. Republic Act Number 1400, Land Reform Act of 1955, created the Land Tenure Administration or LTA, responsible for acquiring and distributing large tenanted rice and corn lands. So, ang kanina act or Reform Act kay murag something na kanang mga yuta na wala gigamit or kanang mga dagko kay na mga yuta ba unya sa unya murag ginakuha na siya murag gina-distribute or mga gina-divide sa mga tao na mga kanang mga farmers na wala go yuta unya murag ginatunga sa ilaha sa mga labi na sa mga qualified, so murag ginahatag siya ana. And the Republic Act Number 821 established the Agricultural Credit Cooperative Financing Administration, providing loans to small farmers and share tenants with low interest rates. So ang kanina Republic Act kay murag mas ginapatabangan ang mga small na farmers na murag kanang naa sila loans good para murag na sila kautangan sa gobyerno nya murag para mabayaran na pud nila nya kana na mga loan kay murag dili pud kay sakit kay sa dughan kay low interest rates raman. President Carlos P. Garcia, 1957 to 1961. So he continued the agrarian reform program initiated by President Magsaysay after succeeding him. So after namatay si Magsaysay, si Carlos P. Garcia ang sunod na presidente. Anya murag siya ang murag iyang gibuhat kay nagpadayon ra sa murag sa mga program ni Magsaysay. So while specific actions during Garcia's terms are not detailed, his continuation of the program suggests ongoing support for agrarian reform and efforts. Diosdado Macapagal. The Republic Act No. 3844 of August 8, 1963, Agricultural Land Reform na nagbukas ng opportunity na magkaroon ng sarili nilang sakahan ang mga maliliit na magsasaka sa bansa. Sa naturang batas pod nahatagan na makabuo ang mga magsasaka ng samahan sa sektor ng agrikultura. Bukod pa ato is nakadawat pod sila sweldo na naayon sa minimum wage law. President Ferdinand Marcos. So si President Marcos, the Philippines New Society or Kilusang Bagong Lipunan ay gisugdan sa proklamasyon ng Batas Militar, which is Proclamation number 1081. During that time, ang agrarian reform kay butang siya sa batas ug ang mga program sa law is pinatupad. Sa mga sunod pang panghitabo, si President Marcos is na siya inutos, which is kining
Republic Act 6389 Code of Agrarian Reform ug RA number 6390 of 1972. So gideklara sa bansa under land reform o gi-active nila ang Agrarian Reform Coordinating Council. So kanina time tanan gobyerno agencies is nag-declare sila na makipagtulungan ug i-assist ang Department of Agrarian Reform which is ang DAR. President Corazon C. Aquino. So during Aquino's term 1986 to 1993, so si Corazon Aquino is na siya gimo-aksyon upang muunlad pa ang pagdevelop og sa mga agrarian reform in the Philippines. Executive Orders EO number 228 July 16, 1987, so diri gihatag ang full land ownership sa mga qualified beneficiaries sa PD 27 EO number 229 July 22, 1987. So diri na part po is gi-establish mechanism para matupad ang mga comprehensive agrarian reform program. During the term of Fidel Ramos, he made a bill to enhance the agrarian reform program. The first one is the Republic Act number 7881 of 1995. This law excluded prawns and fish ponds from the comprehensive agrarian reform program coverage and changed a few sections of Republic Act 6657, or also known as the Comprehensive Agrarian Reform Law. The second one is the Republic Act number 7905 of 1995. This law strengthened the Comprehensive Agrarian Reform Program implementation, which involves addressing various aspects to enhance its effectiveness. The third one is the Executive Order number 363 of 1997, which prescribed the guidelines for the protection of areas, non-negotiable or conversion, and monitoring compliance with Section 20 of the Local Government Code. This law limits the type of lands that may be converted by setting conditions under which specific categories of agricultural land are either absolutely non-negotiable for conversion or highly restricted for conversion. The fourth law is the Republic Act number 8435 of 1997, the Agriculture and Fisheries Modernization Act, which prescribed urgent related measures to modernize the agriculture and fisheries sectors of the country in order to enhance their profitability and prepare the agriculture and fisheries sectors for the challenges of globalization through an adequate and rational delivery support services, appropriating funds and for other purposes. The last enacted law was the Republic Act 8532 of 1998, an act to further strengthen the Comprehensive Agrarian Reform Program through the provision of funds with it and enhancing the purpose of Section 63 of Republic Act number 6657, or also known as the CARP Law of 1988. Also, this law provided an additional 50 billion pesos for Comprehensive Agrarian Reform Program and extended its implementation for 10 years. So now, during the regime of President Joseph Estrada, or also known as ERAP, he initiated the enactment of Executive Order number 151 on September 1999, the Farmers Trust Fund, which established the Farmers Trust Development Program and provided institutional reforms and fund mechanisms for mobilizing long-term private sector capital for rural development. Through this initiative, the goal is to enhance the overall agricultural sector by providing financial resources, seeks to address the specific needs of farmers, and fostering economic growth in rural areas. Also, President Estrada launched the Magkabalikat para sa Kaunlarang Agraryo or Magsasaka. The Department of Agrarian Reform established partnerships with the private investors in agrarian sector. The Agrikulturang Makamasa program, launched by ERAP, successfully achieved a notable 6% output growth. This accomplishment played a crucial role in reducing the inflation rate significantly, dropping from 11% in January 1999 to slightly over 3%
by November of the same year. This outcome marked a record high at that time, highlighting the program's effectiveness in contributing to economic stability and addressing inflation concerns during that time. Gloria Macapagal Arroyo. Noong panunungkulan ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, mula 2001 hanggang 2010, layunin niyang gawing economically viable ang mga probinsya para sa pamilyang Pilipino sa pamamagitan ng pagsusulong ng partnership at social equity, patungo sa pangmatagalang kapayapaan at pananatiling kaunlaran sa kanayunan. Isa sa mga hakbang na kanyang ginawa ay ang pagsasabatas ng Executive Order No. 379S 2004 na naglalayong palawakin ang saklaw ng Department of Agrarian Reform at ginawang Department of Land Reform o tinatawag na DLR, na responsable sa lahat ng reformang agraryo sa bansa. Sa ilalim ng DLR, isinailalim din ang Philippine Commission on Urban Poor o tinatawag na PCAP sa kanyang supervision at control. Ang DLR ay naging responsable din sa pagkilala ng pagmamay-ari ng central domain ng mga katutubong tao sa ilalim ng National Commission on Indigenous People. Isang mahalagang hakbang din ang pagsasabatas ng Republic Act No. 9700-2009 na naglalayong palakasin ang Comprehensive Agrarian Reform Program at nagpapalawig ng pag-aangkin at pagmamahagi ng lahat ng agricultural lands. Halimbawa ng isa sa mga hakbang na ito ay ang pagtutupad ng kapit-bisig laban sa kahirapan Agrarian Reform Zone o tinatawag na Kalahi R-Zone sa ilalim ng Memorandum Circular No. 4 Series of 2003. Ito ay naglalayong paunlarin ang mga lugar sa kanayunan sa pamamagitan ng pagsanib-pwersa ng iba't ibang sektor para sa mas matibay na kaunlaran. Now, during the governance of Benigno Aquino III, he developed a plan of action for the implementation of the Comprehensive Agrarian Reform Program extension with reforms together with the Catholic, bishops, farmers, and other land reform advocates. This is a mandatory law, and a mandatory law means it is intended to the farmers as it extends the deadline of distributing agricultural lands to farmers for 5 years. He also established a multi-stakeholders mechanism composed of representatives from the DAR or Department of Agrarian Reform and other CARP implementing agencies of the government, church officials, non-governmental organizations, people's organizations, and other farmers groups and federations. It is like a collaboration of all organizations to monitor the implementation of the CARP, the Comprehensive Agrarian Reform Program. The established multi-stakeholders mechanism specifically focused on, first, the coverage and distribution of agricultural lands, wherein monitors the extent and arrangement of areas dedicated to farming and involves assessing the total measurement of land under cultivation. The second is the movement and performance of Department of Agrarian Reform personnel, monitoring the execution of agrarian reform initiatives, the deployment and works of personnel, and their effectiveness in executing their duties. The last one is the delivery of support services to the beneficiaries, budget allocation, and utilization. So, in Rodrigo Roa Duterte, so ang problem sa chairmanship is nagapabilin gyapon siya antod diri sa present. So, ang administration ni Duterte is yung administration is 2010 to 2016. So, during his administration, yung agenda is ang agrarian reform. So, actually, siya ang chairman sa Philippine Agrarian Reform Council or in short is PARC. So, siya ang chairman ana. So, yung agenda, pursuing siya nga mahimong better ang life sa farmers o ang isa sa yung agenda di ay ihamin ang agenda is ang ihamin agenda dyan is ang drugs man nga mawala ang mga drugs. So, isa sa yung agenda is makuha ang life sa mga farmers o ma-improve ang life nila o syempre ang productivity sa mga
farmers. Kay need man gyud nato ang mga foods like yung gina-farm, like rice, like tawagan na mga vegetables o mga kasagaran man gud atong ginakaon is like gina-farm like sa mga isda, like isda is na naman po yung farming like sa isda, di ba? And sa land. Thank you.